press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students. So in the chapter we are dealing with now work and energy. So we talked about the formula and the scientific meaning of work. So today in part 2 of the chapter work and energy, let's go further. As we discussed, work is given by force into displacement. W equals to F into S. If the work has to be done, then two things should be there. One is force, another one is displacement. So force should be applied on an object and displacement should happen. Displacement of that object should happen. Then we can say that we have done some work. If any one of them is 0, either the force is 0 or the displacement is 0. Either the force is 0 or displacement is 0, then we can say that work done is null or no work is done. Or if both of them is 0, it is 0. And we came to know that 1 joule is the 1 unit of work, 1 SI unit of work. That is, SI unit of work is joule, and 1 unit joule is the amount of work. It is the amount of work when a force of 1 Newton, when a force of 1 Newton displaces an object or produces a displacement, displaces an object, displaces an object by 1 meter in the line of force, in the line of force. ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಲೈನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆನೋ ಅದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ 1 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, a force of 1 Newton, exactly 1 Newton force should be applied, and if that force displaces this object by a displacement 1 meter, say it got displaced by 1 meter in the line of force, in the direction of force, in the line of force, ಯಾವ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆನೋ ಆ ಕಡೆ, ಯಾವ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಬರಲ್ಲ, ಇನ್ ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ನಾವು. ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಲೈನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದನೋ ಅದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. 1 ಮೀಟರ್ ಅದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಥರ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಆ ಲೈನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸು 1 ಜೌಲ್. ಯಾವಾಗ 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ 1 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಫಿನಿಷನ್, ವಾಟ್ ಇಫ್ 0.5 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ 2 ಮೀಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1 ಜೌಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. F into S 1 joule, 0.5 into 2 1 joule, 1 into 1 joule, right? This is all the basic that we discussed in the part 1. So let's go next. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 11.1. What are they saying? A force of 5 Newton is acting on an object. The object is displaced through 2 meter in the direction of the force.
If the force acts on the object all through the displacement, then work done is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. A force of 5 Newton is acting on an object ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, say there is an object. A force of 5 Newton is applied, is acted on that object. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಫೋರ್ಸ್? 5 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. The object is displaced through 2 meter in the direction of force. So this is the direction in which force is applied. ಈ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ the object got displaced by 2 meter. ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 2 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So 2 meter the displacement produced by that force. The amount of work done is, we know that work done W is equals to force into displacement. Here the amount of force that you applied there is 5 Newton into the displacement happened to the object is 2 meter. So 5 to the 10 Newton meter. So this is the amount of work done by that force. So this is W. We can also write it as 10 joules because 1 Newton meter is the 1 joule. Right? Simple question ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿ? ಇಲ್ಲೇ ಬರೀಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? A force of 7 Newton acts on an object. The displacement is, say, 8 meter in the direction of the force. Let us take it that the force acts on the object through the displacement. What is the work done in this case? ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಿದೆ? The force of 7 Newton acts on an object. Say there is an object. A force of 7 Newton acts on that object. ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 7. The displacement is, say, 8 meter in the direction of the force. So in the same direction the object got displaced and displacement is 8 meter. Let's say it is 8 meter. Right? Let us take it that the force acts on the object through the displacement. So this force should be applied on the object through the displacement. So ಈ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. Let's take like that. Yes, of course it should be. What is the work done in this case? ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಸ್ಸು. ಎಫ್ ಅಂದರೆ 7 ನ್ಯೂಟನು, ಎಸ್ ಅಂದರೆ 8 ಮೀಟರು. 8 56 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್. 56 joules is the amount of work done there. ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ? 56 joules. Ready? Fine. Let's take a situation. So a small girl is pulling a toy car. ಸಣ್ಣದೊಂದು ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನು ಕಾರ್ ಇದೆಯಪ್ಪ. Say a car or truck. So the girl is pulling that car, the small girl, a kid. Right?
The kid is pulling the toy car. Toy car. ಈ ಥರ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ಫೋರ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯಾ ಕಡೆ ಎಳಿತಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. The force that she applied on the toy car is now going to produce an amount of displacement. The force applied by the kid is going to produce a displacement for that car. Say the car got displaced by this much. So illivarige bantappa car. So this is the displacement. Such displacement type. Here the applied force by the girl. The applied force by the girl produced the displacement in the direction of the force. In the direction of the force. Here the force and the displacement are in the same direction, or else the angle between them is 0. See, force is applied in this direction, displacement is also happened in this direction, and the angle between the two rays or the two lines is just 0, right? If the force is like this and the displacement is like this, then the angle is not 0, some theta, 20 degree, 30 degree. But the displacement is also in the direction of force, therefore we can say that angle between them is 0, or we can say they are exactly in the same direction. They are exactly in the same direction. So here the girl had done some work here. So work done by the girl, done by the kid, is equals to the force applied by her into the displacement of the toy car, into displacement of the toy car. Here the force and displacement are in same direction. Hence we can say that work done by that girl or kid is positive work. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಯಾವಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತವೆ ಅವಾಗ ಅಂಥ ವರ್ಕನ್ನು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಫಾಲೋವಿಂಗ್? ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್, if an applied force, if an exerted force produces a displacement in its own direction or in its direction, ಯಾವ ಫೋರ್ಸು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೋ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Let's take another situation. Suppose there is a ball already moving with some velocity, say u, uniform velocity, say v. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಒಂದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆಪ್ಪ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v. The ball is moving with uniform velocity v. Suppose a retarding force, say a retarding force, ರಿಟಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸು. ನಾನು ಮೋಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ರಿಟಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ, ಅಥವಾ ಡಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಟಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ರಿಟಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆನ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹಿಯರ್ ದ ಬಾಲ್ ವಾಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೆಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು? ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಬಾಲ್ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಸೇ ವಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ರಿಟಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Then the ball, once say the ball was coming from some point in this direction, from some point, say it was here, at that instant we applied a force in this direction. At this instant we applied a retarding force in this direction, in the opposite direction. So the ball got up to this position, it came to this position,
with some displacement S, with some displacement S, and it comes to rest. It comes to rest. Then we can say that the man who applied this force has done some work. Has done some work. What work? He stopped the ball. The work is stopping the ball. So he applied his retarding force on this ball at this point. Therefore, the ball got into rest position of traveling or after getting a displacement S. Then, work done by you in this case is equals to force into displacement. We know. If you take force which is in this direction as a positive direction, so if you take it as positive, but displacement is happened in this direction, if we have to take it as minus because they are in opposite direction. Here the applied force and the displacement are in opposite direction. Here the applied force and displacement were in same direction. Here they are in opposite direction. If you take force which is in this direction as positive, then the automatically displacement which is in this direction becomes negative. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲ? ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಂಡು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಉಲ್ಟಾಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೋಬೋದು ನೀವು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಎಸ್, ಏನೋ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಎಸ್. So this kind of work is called as negative work done. ಏನಂತಿದ್ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತೀವಿ. Because the force and displacement are in opposite direction. Or in opposite direction. Or else the angle between them is 180 degrees. ಹೇಳ್ತೀನಿ, if the angle between the force applied and the displacement happened is 180 degree, then the nature of the work done is dash ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. If the angle between them is 0 degree, that is if they are in the same direction, then the amount of work done, sorry, nature of work done is positive work done. Positive work done. Positive work, this is negative work. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಕಿ ಕ್ವಶನ್. ಸೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಲು ಅಥವಾ ಒಂದು ಗೋಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೇ ಎ ಮಾರ್ಬಲ್ ಆರ್ ಪಬಲ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಗ್ರೌಂಡ್. ಒಂಥರ ಏನೋ ಹೊಸದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೌಂಡ್. ಇದು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಕಡೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಒಂದು 0.5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ. ಯಾವುದು? ಈ ಮಾರ್ಬಲ್. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೋಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಫ್ ಅಂಡ್ ಟಫ್. ಸೊ ಎಂಟರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ರೋಡಿಗೆ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೋಡ್. ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್. Say it got travelled with some 8 meter distance. It travelled 8 meter distance. Say displacement is 8 meter. So the marble got into rest with some displacement 8 meter. So why it got into rest? Because some force should be applied in the opposite direction, right? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ. ಹಂಗಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಯಾವುದು ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಾರ್ಬಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಮಾರ್ಬಲ್ ಮತ್ತು ಈ ನೆಲದ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಬಲ್. The marble is moving in this direction. The force is applied in this direction. The force which is causing the marble slow down, and that force is in this direction. So we usually call that force as friction. You know this, right?
A force which opposes the relative motion between the two objects, Nella and ball or marble. So that force is called as friction. Frictional force is always in opposite direction to the motion. Motion ಯಾವ ಕಡೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೋ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. So here displacement 8 meter in this direction, but the friction force all through the displacement, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. All over the displacement friction was there, and that friction was in this direction. That frictional force, that FF, that frictional force was in this direction. So we can say that, say if the frictional force was 2 Newton, say it is 2 Newton. Then the work done in this case is force into displacement. Here the force is a frictional force, and say displacement is yes. Frictional force is 2 Newton. If you take it as negative 2 Newton, then automatically displacement which is in opposite, if you take this FF 2 Newton as negative, as it is in this direction, if you take it as negative, the displacement which is in this direction, it becomes automatically it becomes plus 8 meter. Plus 8 meter. So it is minus 16 Newton meter or minus 16 joules of work has been done in this case. Therefore, the friction is always in opposite direction to the motion. Therefore, it always does negative work. ಹೇಳ್ತೀನಿ, work done by frictional force is always positive, 0, negative, can't say ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್. So from this you can come to know that work done by a force, either it can be positive or it can be negative. If the force and displacement are in the same direction, then it is positive work. If the force and displacement are in opposite direction, then that is negative work. Right? So let's go through an example. Before that, let's see an activity. They have given some activity which is very interesting. Lift an object up, lift an object up. Work is done by the force exerted by you on the object. The object moves upwards, the force you exerted is in the direction of displacement. However, there is the force of gravity acting on the object. Which one of these forces is doing positive work and which one is doing negative work? Give reasons. ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತೀರಪ್ಪ. ಸೇ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೋನ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ you lift this object to some height. Say you lifted that object up to here. Of course, you are small here. Let me draw big one. So somehow you lifted this object to some height, right? Here, the object got displaced. It got displaced, right? So it got displacement. And you applied a force in this direction. You applied a force. One force ಹಾಕಬೇಕು, ಎತ್ತಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ. We have to exert a force to raise this object. ಈಗ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ನೀವು. You are opposing a force. You are exerting a force. ಒಂದು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ನೀವೀಗ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾವ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಫೋರ್ಸ್. ನೀವೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಲ್ವಾ,
ಇದು ಯುವರ್ ಫೋರ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಯುವರ್ force is equals to F into S, which is a positive Fs because they are in same direction. They are in same direction. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದನಾ? So work done by your force is positive work because your force ಬರಿಬೇಕಲ್ಲಿ, because your force and displacement of the object are in same direction, or else the angle between them is 0 degree. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಸಿ ಈಗ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಸ್ಟೋನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಏನದು? ಗ್ರಾವಿಟಿ it has been applied in the downward direction all over the displacement. It has been applied ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಯಾರಿಂದ? ಅರ್ತ್ ಇಂದ. The force of gravity is now being applied on that stone all over the motion in downward direction. So this is the force of gravitational force. ಕೆಳಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ gravitational force or force of gravity is equals to that force into displacement. If you take this force of gravity as negative, then displacement becomes positive automatically because they are in opposite direction. If you take this as positive, if you take that as positive, then displacement becomes negative automatically because it is in opposite direction. That is minus FGS. Therefore, minus means negative work. Therefore, the work done by the force of gravity is negative. Work done by your force is positive. Work done by your force is positive because your force and displacement are in the same direction. Your force in the same direction and the displacement of the stone is also in the same direction. Force of gravity is in downward direction, but displacement is in upward direction. Therefore, it is negative work. Simple activity. So, example 11.2. A porter lifts a luggage of 15 kg from the ground and puts it on his head 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by him on the luggage. On luggage irutte, say there is a bag. Porter ಅಂದ್ರೇನು? ಲಗೇಜ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋರು, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಈ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲಗೇಜನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಏನಂತ, ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಲಗೇಜನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಲಗೇಜನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಪೋರ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಲಗೇಜನ್ನು ಎತ್ತಿ ತನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊತಾನೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ಎ ಲಗೇಜ್ ಅಂಡ್ ಈ ಕೀಪ್ಸ್ ಆರ್ ಈ ಪುಟ್ ದಟ್ ಲಗೇಜ್. He puts that luggage on his head 1.5 meter from the ground. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊತಾನೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 1.5 meter. ಸೊ 1.5 meter ಅಂದ್ರೇನು? ಲಗೇಜ್ ಇದೆ, ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಸೀದಾ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡನಪ್ಪ ತಲೆ ಮೇಲೆ, 1.5 meter ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿಟ್ಕೊಂತಾನಂತ ಅರ್ಥ. ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ he just lifted a luggage and he puts that luggage on his head 1.5 meter from the ground. ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ 1.5 meter ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇಟ್ಕೋತಾನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಆನ್ ದಿ ಲಗೇಜ್? ಆ ಲಗೇಜ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಪ್ಪ ಇವನು, ಆ ಲಗೇಜ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ?
So work done by the porter is equals to ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾನಂತೆ, ಸರಿ 50 kg ಲಗೇಜ್ ಈಸ್ 50 kg 50 kg ಲಗೇಜನ್ನು ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸರಿ ಫೋರ್ಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಫೋರ್ಸು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 15 kg ಲಗೇಜ್ ಇದೆ, 1.5 ಮೀಟರ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಪೋರ್ಟರ್ ಆನ್ ದ ಲಗೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಪೋರ್ಟರ್ ಆನ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಗೇಜ್. Force applied by the porter and displacement of the luggage. Here displacement is 1.5 meter. ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ? 1.5 ಮೀಟರ್. ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್, ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಲಗೇಜ್ ಎತ್ತಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವೆಯ್ಟ್ ಎತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೀವು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಭೂಮಿ ರೌಂಡು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಎಂತ ಅಂತೀವಿ? ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಈ ವೆಯ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲಿಟ್ಲ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಎಫ್ ಜಿ. ಒಂಚೂರಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಈ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ಗಿಂತ, ಒಂಚೂರಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಸಮ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನೆಲ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವೇಟ್ಗಿಂತ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ವೇಟ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಆ ವೇಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆನೋ ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಎತ್ತಬೇಕು ಮೇಲಕ್ಕೆ. ಬರಲ್ಲ, ಚೂರಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೇ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಆಸ್ ವೆಯ್ಟ್. ದಿ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೆಯ್ಟ್. ಸೊ ವೇಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಮ್ ಇಂಟು ಜಿ. ಎಮ್ ಜಿ ಎಸ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಲಗೇಜ್ ಈಸ್ 15 kg. ಇಯರ್ ಜಿ ಈಸ್ 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಅವ್ರು 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆಗ 9.8 ತಗೋಬೇಕು ನಾವಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ 10 ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ. ಕೊಡ್ಲಪ್ಪ 9.8 ತಗೋಬೇಕು. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು 1.5 ಮೀಟ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಇದೀಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ಪೋರ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಎಮ್ ಜಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ವೆಯ್ಟನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಗೇಜ್. ಆ ವೆಯ್ಟನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಮ್ ಜಿ ತೊಗೊತೀವಿ. ಬಟ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಮೇಕ್ ಎತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವೆಯ್ಟನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತಬೇಕು. ನಾವು ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ತೊಗೊತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಎಮ್ ಜಿ ಎಸ್ ಆಯಿತು 15 kg ಇಂಟು 9.8 ಇಂಟು 1.5. ಅಲ್ಲಿಗೆ 15 225. ಸೊ 22.5 ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ? 22.5 ಬರುತ್ತೆ. 15 225 22.5 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ 9.8 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಜಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು? 98 100 ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ? 100 ಸರಿ ಇದ್ದರೆ 22.5 ಇಂಟು 9.8 ಬಂದು 10 ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಅಲ್ಲಿಗೆ 225 ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ? 10 ಇದ್ದಾಗ. ಅಲ್ಲಿ 10 ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 9.8 ಇದೆ. ಅಂದರೆ 2 ಸರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ 225 2 ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 450 ಆಯಿತು. 450 ಇಂಟು 2 ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ 0.2 ಅಂದರೆ 445. ಸೊ -45 ಸರಿ ವೈಟ್ 0.2 ಇಂಟು 22.5 ಅಲ್ಲಿಗೆ 0.2 450 2 4.5. ಸೊ 4.5 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 225 4.5 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ 220.5 220.5 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 220.5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್
ಈಗ ನೋಡಿ ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್, ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್, ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಥವಾ ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಜೌಲ್ಸ್, ಅಥವಾ ಜೌಲ್ಸ್ 220.5 ಜೌಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ಆನ್ ದಿ ಲಗೇಜ್ ಬೈ ದಿ ಪೋರ್ಟರ್. ಎಷ್ಟು 220.5 ಜೌಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲಗೇಜ್ ಮೇಲೆ. ಈ ಅನದರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟನ್, ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್, ಎರಡು ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್. ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ನ ಗೌರವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಟು ಹಾನರ್ ದಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟನ್, ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೇವ್ ಅನದರ್ name for the force, that is Newton, another unit for the force. ಈಗ force into displacement is the energy, force into displacement is the energy. ನೋಡಿ force ಇದೇನಿದೆ force into displacement ಅಂದರೆ ಮೀಟರ್ is energy ಅಂದರೆ ಜೌಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ನೋಡಿ ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್. ಸೇಮ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾವು, ವರ್ಕ್ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಇದಕ್ಕಷ್ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಜೌಲ್. ಸೊ ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್ ಆದರೆ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅನದರ್ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಜೌಲ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್, ಅನದರ್ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಥವಾ ಜೌಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಇದನ್ನು ಬರಿಬೋದು, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಷ್ಟು 3-4 ಇಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದೋಸ್ ಇಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಒಂದೇದು, when do we say that work is done? ಯಾವಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಯಾವಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆಪ್ಪ? when a force produces motion ಅಥವಾ displacement produces motion or displacement of an object. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಷನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರಿಂದ ಒಂದು ಫೋರ್ಸಿಂದ ಅವಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಅವಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ವೆನ್ಎವರ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ವೆನ್ಎವರ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎ ಮೋಷನ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, and we say that work is done, ಅವಾಗ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ 0 ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಇಂಟು 0 ಅಂದರೆ 0 ಹಾಕೋದು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಕ್ 0 ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಕೊಡೋದು. ಆದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಮೋಷನ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವಿ ಸೇ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್. ಸೆಕೆಂಡ್, write an expression for the work done when a force is acting on an object in the direction of its displacement. ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. when a force acts on an object in the direction of displacement, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಕಡೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಕಡೆಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಂದರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಏನಿಲ್ಲ, ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಬರೀಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಬರೀರಿ, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಸ್, ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಫೈನ್ 1 ಜೌಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಮೂರನೇದು, 1 ಜೌಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ನೀವು? ಹೆಂಗೆ? ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ವೆನ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್
when a force of 1 Newton produces a displacement of 1 meter. 1 Newton force, 1 meter displacement of 1 meter of an object or when a force of 1 Newton produces a displacement of 1 meter in the line of force for an object, ಅದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಸು ಇನ್ ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು? 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು? 1 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ is 1 joule. 1 joule is the amount of work done when a force of 1 Newton produces a displacement of 1 meter in the line of force for any object. Right? For an object. ಅದು 1 joule ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದರೆ 1 Newton ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ 1 ಮೀಟರ್ ದೂಕದಪ್ಪ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು. Say you applied 1 Newton force and that object moved 1 meter. The amount of work done by you is 1 joule. ನಾಲ್ಕನೇದು, fourth one. A pair of bullocks exerts a force of 140 Newton on a floor. The field being plowed is 15 meter long. How much work is done in flowing the length of the field? ಒಂದು ಹೊಲ ಐತಂತೆ, ರೈಟ್? ಬಿತ್ತೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫ್ಲೋ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಫ್ಲೋನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಡಿಬೋದು ಅಥವಾ ಎತ್ತುಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಫ್ಲೋ ಹೊಡಿಬೋದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಬುಲಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎತ್ತುಗಳಿದಾವಪ್ಪ, 1 ಪೇರ್, ಸರಿ 1 ಪೇರ್, 2 ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಿತ್ರನ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಹೊಡಿತಿದ್ದೀರಿ, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬುಲಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, 1ನೇದು 2ನೇದು, 2 ಎತ್ತುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮುಂದೆ ಕೆಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಂತಿರ್ತೀರಿ. A pair of bullocks exert a force of 140 Newton on a flow. ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಪ್ಪ? 140 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾರು? ಎತ್ತುಗಳು. ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಹೊಡಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಗುಂಡಿ ಬೀಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚೋದಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಸೊ ಒಂದು 15 ಮೀಟ್ರು ಫ್ಲೋ ಹೊಡಿತವೆ, ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ತವೆ. ಎ ಫ್ಲೋರ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ಲೋರ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ 15 ಮೀಟ್ರ್. ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಒಂದು 15 ಮೀಟ್ರು ಫ್ಲೋ ಹೊಡೆದು ಅಂದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದು. ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕೋಂತ? 140 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಫ್ಲೋ ಮೇಲೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ಮಚ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋವಿಂಗ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್? ಆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಅಂದರೆ 15 ಮೀಟ್ರ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಫ್ಲೋ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರು? ಯಾರು? ಎತ್ತುಗಳು. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಬುಲ್ಲಕ್ಸ್ ಟು ಫ್ಲೋ ದಿ 15 ಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್. 15 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದನ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ದೇರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಇದೇನಿದು? ಫ್ಲೋಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೆಲ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೂರ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 15 ಮೀಟ್ರ್. ಸೊ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಸ್, ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಬುಲ್ಲಕ್ಸ್. ಸೊ 140 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 15 ಮೀಟ್ರ್ ಫ್ಲೋ ಹೊಡಿತದೆ. 1960, 150, 1,500 ಇಂಟು 600. ಸೊ 2100. ಸೊ 2100 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್.
ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್. 2100 joules. So this much of work done by the bullocks to plow 15 meter field. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ಏನಿಲ್ಲ, ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಸ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ವರ್ಕ್. ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್, ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕೆ ಜಿ. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರು. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮೀಟರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್, ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್, ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಥವಾ ಜೌಲ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ 3. Until then, watch, enjoy, and thank you.